Hello everyone, Excel grade 7, page 108. 7-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 108-ші бетін өтетін боламыз. Exercise 1. Listen and repeat. Бірінші жаттығу тыңда және қайтала. You look great in that polo neck. It matches the color of your eyes. They fit you perfectly. Your dress really suits you. Exercise 2. The sentences in exercise 1 are from a dialogue between two friends. What is the dialogue about? Who bought Rita the clothes? Why? Listen, read and check. Бірінші жаттығуда берілген сөздер мына диалогтан алынған. Диалог не туралы? Ритаға киімдерді кім сатып алып берді? Не себепті? Оны білу үшін диалогты тыңда. Диалогты оқимыз. Mary, you look great in that polo neck, Rita. It matched the color of your eyes. Саған поло жағалы кеудеше күшті үйлеседі, Рита. Ол сенің көзіңнің түсіне жақсы үйлесіп тұр. Thank you, Mary. Рахмет, Mary. It really suits you. Is it new? Ол саған шынымен күшті жарасып тұр. Ол жаңа ма? Yes, it is. It's a birthday present from my aunt. She also got me these jeans. Я, менің тәтемнің туған күніме берген сыйлығы. Мына джинсыды да сол кісі алып берді. Wow, they fit you perfectly. Your aunt has got great taste in clothes. Вау, саған құйып қойғандай. Тәтеңнің киімдегі талғамы керемет екен. That's nice of you, Mary. You look good too. Your dress really suits you. Мэри, сен де әдемі болып тұрсың, көйлегің өзіңе күшті үйлесіп тұр. Really? Thanks. Солай ма? Рахмет. Енді манағы сұрақтарға жауап береміз. What is the dialogue about? Диалог не туралы. This dialogue is about clothes. Who bought Rita the clothes? Rita's aunt bought the clothes. Why? Because it was her birthday. Exercise 3. Find sentences in the dialogue which mean. Үшінші жаттығу. Диалогтан мына мағынаны білдіретін сөздерді тап. That polo neck looks good on you. Осы мағынаны білдіретін сөйлем ол You look great in that polo neck. They are the right size for you. It really suits you. It really looks nice on you. They fit you perfectly. Your aunt knows what clothes to buy. Your aunt has got great taste in clothes. Exercise 4. Say the sentences in exercise 1 in your language. Төртінші жаттығу. Бірінші жаттығудағы сөйлемдерді қазақшаға аудар. Бірінші жаттығуға қайтадан барып, ондағы сөйлемдерді аударайық. You look great in that polo neck. Поло жағалы кеудеше кигенде тамаша көрінесің. It matched the color of your eyes. Бұл сенің көзіңнің түсіне үйлеседі. They fit you perfectly. Ол саған құйып қойғандай. Your dress really suits you. Көйлегің өзіңе күшті үйлесіп тұр. Бесінші жаттығуда сіздер диалогты рөлдерге бөліп алып, оны оқуларыңыз қажет. Алтыншы жаттығудың асын орындаймыз. Бұл жерде сіздер киімдер, аксессуарлар және аяқ киімдер деп дәптеріңізді 3 бағанға бөлесіздер және мейлінше 1 минуттың ішінде сол бағандарға көбірек сөздерді толтыру керек. Мысалы, clothesқа skirt, jacket, t-shirt, shirt, trousers. Accessories, scarf, belt, hat, sunglasses. Footwearға sandals, shoes, trainers, boots деп жазсаңыздар болады. Енді жанында тұрған жасыл бағандағы complimentingді толтырамыз. Бұл жерде сіздерге 4 сөз берілген go with, fit, suit, matches. Сол сөздерді көп нүктенің орнына қою керек. 1. Your jumper matches your skirt nicely. 2. Those jeans fit you perfectly. They are just the right size. 3. Those shoes go with your dress. 4. Those sunglasses really suit you. They look great on you. Алтыншы жаттығудың басын орындаймыз. Your aunt has bought you some new clothes for your birthday. Your friend compliments you on them.
Use the sentences in exercise 1 and their ones in the complementing box to act out your dialogue. You can use the dialogue in exercise 2 as a model. Сенің тәтең туған күніңе киімдер алып берді. Соған сенің досың комплимент жасауда. Сол туралы диалог құруың керек. Екінші жаттығуға қарап жасасан да болады, немесе өз ойыңнан да құрауға болады. Біз мысалы Балнұр мен Айжанның арасындағы диалогты аламыз. Балнұр: Hey, did you buy a new t-shirt? Айжан: You mean this? It's a present of my aunt for my birthday. Wow, it fits you perfectly. Thanks, dear. My aunt also gave me these sunglasses. Yeah, I've noticed. Your glasses match you very well. It's nice of you. You also look great in this dress. Oh, thanks a lot. Сіздермен 108-ші бетті аяқтадық. Оқу жылы да аяқталып қалуға қалды. Сондықтан да мүмкіндікті жіберіп алмай, сабақтарды мұқият қарап, соңғы күндерде күшті баға алып қалуға тырысыңыздар. Және соған сіздерге осы менің каналым көмекке келеді. Достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.